In Capital News tonight, the government has called on political leaders in the country to ensure peace and security prevail in the coming elections. Absa Tanzania invests 1.62 billion shillings for housing loans. And in sports news, the national women's cricket team heads to Kenya in preparation for the 50 overs tournament. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The government has urged leaders of political parties and civil society organizations to use their positions to emphasize on peace and security as the country heads towards the local government and general elections. The Minister of State in the President's Office for Public Service and Good Governance, George Simbachawene, made the call in Dar es Salaam when opening a training for leaders of political, religious and civil society organizations. Rai yangu mimi ni kwamba viongozi hawa na hasa kundi hili muhimu la viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa wanapofika katika chuo hiki na kupata mafunzo na majadiliano mapana ya dhana ya ulinzi wa taifa letu, kwa kweli tunaamini kabisa wakirudi kule watakwenda kusaidia katika changamoto mbalimbali, hususan hasa hapa tunapofikiria kwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini uchaguzi mkuu unaokuja wa mwaka ujao. Dhima yetu kama chuo ni kuhakikisha na hiyo ndiyo mandate ya establishment order yetu ambayo ni instrument, ni kuhakikisha tunaendesha kozi zinazozingatia usalama wa taifa na mikakati kwa maana ya strategia. Kwa kutuita sisi kwa pamoja hapa, wamefanya jambo jema sana na ndawapongeza kwa hilo, na ni muhimu tutayajadili hapa. Kuna mambo ya msingi ya kuweza kuyafanya, kuweza kuwa na swala zima la katiba yenye misingi mizuri ya demokrasia. Lorry drivers entering and exiting the country through the border of Tunduma in Songwe region have called on the regional authority to implement the disinfectant spraying exercise against cholera that is underway in the town to also conduct it inside lorries as precautionary measures against the spread of the disease that has hit neighboring Zambia. Hususan nchi tunazoenda kama Zambia, huku kipindupindu kimefumuka, kwa kweli ni changamoto. Ombi langu tu kwa serikali, ningeomba kama tunapofika boda kama hapa, huduma ingefuatwa, pia wangekuwa natupulizia dawa kwenye magari yetu. Pia kukuta serikali labda haijafikia mwafaka kuja kuanza kuwapigia dawa kwenye magari, wawe na maji kwenye gari au na vidawa vidogo ambavyo wanakuwa navyo waweze kuwa wanatumia, vinaweza kuwa vinasaidia kuondoa hiyo sintofahamu ya kipindupindu. Tunapita pia kwenye mayadi kuwapa tahadhari kwamba jamani, mnavuka ng'ambo, kuweni makini. Kule kwa wenzetu kuna tahadhari, kuna ugonjwa wa kipindupindu, kwa hiyo wachukue tahadhari. Members of Parliament in Dodoma have called on the government to allocate 5 trillion shillings to Tanzania Roads Agency TANROADS in the coming budget in order to implement a rehabilitation of roads and bridges throughout the country that were destroyed by rains, as well as those in need of repair. Kuna mapungufu makubwa. Ili tujenge barabara hizi tunahitaji trilioni 5. Na hizi tungeziomba kwa mwaka huu budget inapokuja angalau ifike kwenye trilioni 5 ili tuweze kufanya matengenezo na kujenga barabara ambazo ziko kwenye budget. Barabara ambazo zimekwisha muda wake ni barabara 71 ambazo zilibidi zitengenezwe kwenye budget ya 2023 2024. Budget hii tunayoandaa na budget zijazo, yale masuala ambayo yameleta dosari kubwa ambayo yanahitaji budget kubwa tutayazingatia katika budget hii ambayo tunayoandaa. And the Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has commended the African Development Bank, AFDB, for funding
29 national and regional projects worth more than 3.84 billion shillings. Dr. Nchemba expressed this when he met and held talks with the Vice President of AFD Bank dealing with energy, Dr. Kevin Kairuki, in Dodoma. Kwenye miundombinu ni moja ya kipaumbele chake na miradi ya kielelezo. Kwenye nishati ni moja ya kipaumbele chake kwa sababu katika nia yake ya kujenga viwanda na kutengeneza ajira kwa vijana, moja ya nguzo muhimu ya kufanya hivyo ni nishati ya uhakika. Tumesema kama Benki ya Maendeleo ya Afrika tutamuunga mkono Rais Samia Suluhu katika hiyo jadala ili hapa Afrika, hapa Tanzania, hiyo mambo ya kawi safi iendelee zaidi. People suffering from leprosy receiving treatment at Nazareti Leprosy Center in Ifakara, Morogoro region have complained that they have experienced stigma from their communities and families and called for support to meet their basic needs. Maana elimu ya ukoma, wanatueleza kuwa wanaporudi nyumbani baada ya matibabu wanaamua kurudi tena kuishi hapa kutokana na changamoto wanazopata wakiwa huko nyumbani. Tunaiomba jamii wasiwanyanyapae, wasiwatenge. Mgonjwa wa ukoma kisha tumia dawa anabaki kuwa mlemavu wa ukoma, lakini hawezi kuambukiza tena ugonjwa wa ukoma. Leo kuzungumza nanyi na kuwatembelea, tufanye kidogo usafi wa mazingira, na sisi kama chama, sisi kama taasisi kubwa katika nchi hii tutachukua jukumu hili kwa ajili ya kwenda kusambaza taarifa hizi kwa watu mbalimbali kwamba ndugu zetu wakoma sio watu wa kunyanyapaliwa, kwa sababu ukoma ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, January Makamba, while in Zanzibar, has said that President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, wants the foreign policy to be debated by various stakeholders before it is approved. Sera ya mambo ya nje ilishakamilika na ikapelekwa kwenye baraza la mawaziri kupitishwa. Ilivyomaliza kusomwa pale ili mawaziri wachangie na wapitishe, mtu wa kwanza kuchangia sera hii baada ya kuwasilishwa alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akasema hivi kwamba jamani mawaziri, mimi naona hii sera tusiipitishe leo kwa sababu sijaona kama imepata nyama za kutosha kutoka kwa wadau na wananchi. Kwa nataka irudi ikajadiliwe upya na ipate mchango na maoni ya watu wengi zaidi. Mosi, kulinda maslahi ya taifa hili. Lakini pili, kulinda usalama wa taifa hili na Zanzibar yake. Tatu, malengo ya itikadi yetu. Tunahitaji nini? Tunataka nini? Tuko wapi? Women entrepreneurs affected by the Hanang mudslides in Manyara region that caused the death of 89 people have called for financial support so as to enable them to start business activities that were destroyed by the mudslides. Mimi nashukuru kwa msaada waliotoa serikali. Naomba waendelee kutupa msaada zaidi na zaidi kwa sababu hii waliotupa ni kidogo, haitoshelezi kwenye familia zetu. Wengine tuna familia kubwa. Lakini kingine zaidi, watufikirie kutupa mitaji, maana mitaji yetu mingi imebebwa na maji na meza zetu zote. Kwa hiyo watufikirie kutupa mitaji kidogo ili tuendeleze biashara zetu kwa upya. Na tunaomba serikali ituangalie kwa kiundani, sababu chakula tumepata isipokuwa mitaji hatuna. Kwa sababu mitaji, vitu vyetu vyote vimeondoka na maji. Meza hatuna na bidhaa zote zimeondoka na maji. Alafu pili, hiyo mali yenyewe tumekopa kwenye makampuni ya watu binafsi. Hizi mikopo midogo midogo mpaka tumemshirikisha na mkuu wa wilaya ili angalau aongee na makampuni. Tumepokea unga
tani 2, tumepokea maharage tani 1, lakini pia tumepokea mafuta ya kupikia lita 600. Kwa niaba ya serikali tunawashukuruni sana mashirika haya ya UCLT na PWC, na kama tunavyofahamu mashirika haya tumekuwa nayo hapa Hanang kwa muda kidogo. Hapo nyuma walikuwa wanafanya shughuli mbalimbali za kuwawezesha wakulima na wafugaji, na leo ilipotokea hili jambo la maporomoko wameweza kufika kwa mara nyingine kwa ajili ya kuja kutoa pole. And the police force in Dar es Salaam Special Police Zone has refuted reports that 3 people of Asian origin have been murdered and their bodies dumped along the beach in Kigamboni area. Addressing a press briefing, Commander SACP Jumanne Maliro said investigations are underway to find the source of the information and that legal action will be taken against them. Baada ya tukio hilo, kumekuwa na uzushi na uvumi mkubwa kuwa kuna watu wengine watatu wenye asili ya Kihindi wameuawa na kutupwa kwenye fukwe za bahari eneo la Kigamboni. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa hizo. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa hizo kwani ni za uongo, uzushi na zenye lengo la kujenga taharuki kwa wananchi. And that is all for the national news. Business News is next. In business news, the Bank of Absa Tanzania has become a new shareholder after joining Tanzania Mortgage Refinance Company Limited TMRC that provides housing loans after investing 1.62 billion shillings in order to grow the mortgage market. We have invested a total of 1.6 billion Tanzanian shillings into the TMRC shareholding, which has now given us a percentage shareholding of 6% into the TMRC. And this means a lot because what it means for us as Absa Bank Tanzania is that we are going to be capacitated now more than ever before by TMRC by being able to access the mortgage financing funding up to 32 billion TZS, which we will use now to extend mortgage loans, mortgage financing to our customers. So today we are here to celebrate an additional shareholder and member. Absa Bank Tanzania has joined today as the 19th shareholder and member of TMRC. And Absa has done so by investing 1.6 billion shillings as capital into the TMRC shareholding. With that investment from Absa, that amount adds to TMRC capital. As it stands today with that investment from Absa, TMRC capital is 27.5 billion shillings. Various parts of Dar es Salaam have continued to experience sugar scarcity despite the government announcing that distribution of imported sugar has started in order to address the nationwide situation. And Tanzania Investment Center, TIC, has said that the investment promotion campaign being implemented in the country has contributed to increase in investors coming to Tanzania, including India, who have shown interest in establishing a drugs manufacturing industry in Mwanza. Kama mnavyofahamu, kituo cha uwekezaji kina majukumu ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani na wa nje. Na kwa upande wa uwekezaji wa nje tunajikita katika kuvutia uwekezaji nchini kuja kuwekeza kwenye sekta mbalimbali za uchumi. Tunamshukuru TIC kwa sababu nao walikuwepo kama washuhudiaji kwenye hiyo mkataba tulio sign, na kuanzia mwezi wa 4 rasmi wanaanza kufanya kazi
katika hospitali zetu za Tanzania. That is where we leave off with business news. Sports news is next. Now in sports. The national women's cricket team is heading to Kenya for preparations of the 50 overs competition that will take place in Malaysia from February the 20th of this year. And Yanga management say they are in the process of constructing their home ground that will have the capacity of 30,000 people at the club headquarters in Jangwani area, Dar es Salaam. Hizi za nenda rudi. Yanga watakuwa na uwanja, Yanga watakuwa na uwanja. Moja katika ahadi ambayo rais wa klabu ya Young Africans, Engineer Hersi Said, aliahidi mbele ya wanachama waliomchagua, hata maliza muda wake wa uongozi kama rais wa Yanga, pale Jangwani hapajakuwa na uwanja. Na nichukue fursa hii kuambia mtakuja Jumatano, tutakwenda pia kuwatiz taratibu hizi zimefikia wapi. Lakini nawahakikishia kitu kimoja cha uhakika kabisa, Yanga itakuwa na uwanja wake pale Kaunda. And the national football amputee team will play 3 friendlies in the country before heading to Egypt for the Amputee Africa Cup of Nations. Miaka iliyopita tukawa tunaishia robo finali mara nusu finali, lakini sasa hivi tunataka tuingie finali na tuchukue kombe. Maana ukifika nusu finali ndio umeweza kuqualify kwenda hiyo kombe la dunia litakalofanyika 2026. Na unapopita nusu finali umeenda finali na ukachukua kombe. Lakini sisi sasa kwa mwaka huu tumezamiria haswa tulete kombe la Afrika hapa nyumbani. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.